Here we are in day 9. Aquí estamos en día 9. And man, a lot has happened from our last text to this text. Y mucho ha pasado desde nuestro último texto a este texto. So we're in Genesis chapter 26, 1 through 5 today. Estamos en Génesis capítulo 26, 1 a 5 hoy. And Sarah has died. Sarah murió. Abraham lamented her. Abraham lamentó ella. You can read about that in chapter 24. Puedes leer sobre esto en capítulo 24. Isaac has 2 sons. Isaac tiene 2 hijos, Jacob and Esau, Jacob y Esau, or should I say Esau and Jacob, or debo decir Esau y Jacob. And Isaac found a wife. Isaac encontró una esposa, obviamente. And Abraham died. Y Abraham murió. And so here's Isaac as a new father. Aquí está Isaac como nuevo padre. And his sons growing up. Y sus hijos creciendo. And we're in Genesis 26, 1 through 5 today. Estamos en Génesis 26, 1 a 5 hoy. And there's a famine in the land. Y hay una falta de comida en la tierra. And many times during these times, as we read in the Bible, muchas veces en estos tiempos, mientras leemos en la Biblia, it hasn't rained in a long time. No ha llovido en mucho tiempo. And so there's no crops. Y no hay cosecha. And these people didn't just have a Walmart that they could go to and buy stuff. Esta gente no tenía un Walmart que podían ir a comprar las cosas. They did have storehouses, sí tienen granjas donde los guarda, but eventually that runs out. But eventualmente eso se acaba. And their only food was the food that they could grow and produce themselves. La única comida que ellos tenían era la comida que ellos pueden producir sí mismo. And so they were completely dependent on God and being faithful to provide them with that food. Estaban completamente dependiente de Dios, que Él provea esta comida para ellos. But right now, God has caused a famine to hit the land. Pero ahorita Dios ha causado que hay una falta de comida en la tierra. And Isaac is a little bit stressed out about that. Isaac está un poco estresado de esta. However, God comes to Isaac and makes him a promise. Sin embargo, Dios viene a Isaac y lo hace una promesa. He tells him that he's going to be the father of many nations. Dios dice a Isaac que él va a ser padre de muchas naciones. Now, we've heard that before, ¿no? Nosotros hemos escuchado ¿no? We heard that with Abraham. Escuchamos de Abraham. It's the same covenant that God made with Abraham. It's the mismo pacto que Dios hizo con Abraham, that his descendants were going to be as the stars in the sky, que sus descendencias iban a ser como las estrellas en el cielo. And now he makes that same promise to Isaac. Y ahora él hace esta misma promesa a Isaac. And Isaac has faith in that. Isaac pone su fe en esta. And it says in our text here, dice en nuestro texto, that he will be multiplied. His offspring will be multiplied. Dice aquí que sus descendientes van a multiplicar. And the reason that he's going to, la razón que va a hacer esto, is because Abraham obeyed God. Es que Abraham obedeció a Dios. So is Isaac faith because of his father? La fe de Isaac es por su padre? No, not at all. En ninguna manera. Isaac has his faith in God. Isaac pone su fe en Dios. Not because of Abraham's faith, no por Abraham's faith, but because of the example that Abraham set, pero por el ejemplo que Abraham puso. And we see in the middle of this trial, y vemos en medio de esta prueba, that Isaac is faithful and puts his faith in Christ. Que Isaac es fiel y pone su fe en Cristo. We, as parents, nosotros como padres, need to set that example, a high example for our children. Debemos poner este ejemplo alto por nuestros hijos, that even in whatever situation, our faith will remain firm in Christ. Que en cualquier situación, nuestra fe va a mantener firme en Cristo, so that when these trials come upon our families, para que cuando estas pruebas vienen a nuestras familias, our children see the steadfastness of our faith. Nuestros hijos ven la firmeza de nuestra fe. And that's going to impact the faith that they have. Y esto va a impactar la fe que ellos tienen.